If you ever get a chance of reading the book of Isaiah, chapter 29, can we read it? So but let me just read for you a scripture. Because God chapter dogo until his wrath has passed by. mpaka ghadhabu yake ipite. See, the Lord is coming out of his dwelling Tazama, Bwana anakuja kutoka katika makao to yake punish the inhabitants of the earth ili kuadhibu watu wa dunia for their sin. kwa ajili ya dhambi The earth zao. will disclose the bloodshed upon her, Dunia itadhihirisha umwagaji damu juu yake, and she will conceal her slain no longer. wala haitaendelea kuwaficha watu wake waliouawa. That is just how faithful God is to his beloved. Hivyo ndivyo Mungu alivyo mwaminifu kwa wale anaowapenda. Ya kifo ambacho Yesu alipata pale msalabani It was a brutal death, ilikuwa kifo katili, a severe death. kifo kali kabisa. It was public. Ilikuwa ya hadharani It was wazi. noisy Ilikuwa mbaya sana. until he came out Ahadi akatoka, and went without the kingdom. akaenda bila ufalme. Now, Sasa it ni kweli that when the rapture takes place, ya kwamba unyakuzi utakapotendeka, the only way for satisfaction, satiation of that anger, of that pain God went through when Jesus was tortured, is when he should do something dramatic. njia ya pekee tu ya kutosheleza ile kifo mbaya kabisa ambacho Yesu alipitia, ile ghadhabu kali kabisa, ni kufanya jambo ambalo ni kubwa kabisa, Something dramatic. jambo ambalo ni kubwa kabisa la kutetemesha, Like physically snatch people and take people into heaven. kama kunyakua kiasili ya watu na kuwapeleka watu mbinguni, To satisfy ili kwamba kutosheleza, kuridhisha the triumph at the cross. ule ushindi wa msalaba. That day will come. Siku hiyo itafika. If you look at the nature of the church itself, Ukiangalia asili ya kanisa lenyewe, the church, kanisa, ecclesia, eklesia, meaning removed from the world kumaanisha kwamba kuondoa toka kwa ulimwengu for God's divine purpose. kwa ajili ya kusudi la Mungu takatifu. Meaning, Maanisha this world is not your home. hapa duniani sio nyumbani kwenu. The church does not belong to this place. Kanisa sio la mahali hapa. Even you knew Hata ninyi mlijua that one day, one way or the other, the church must find herself in the kingdom of God. ya kwamba siku moja, kwa njia moja ama nyingine, lazima kanisa lipate njia yake na kuingia katika ufalme wa Mungu. Therefore, you must prepare. Kwa hivyo basi lazima mujiandae. My prophecy will be fulfilled Unabii wangu utatimilizwa sharply, kwa ukali kabisa, without delay. bila kuchelewa.
If I went to Haiti and promised the prophecy of the listen to this now. Sikilizeni hii sasa. According to the Lord's own word. Kulingana na neno la Bwana mwenyewe. God's authoritative word. Mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe. Promised that the Messiah would come and defeat death. Aliahidi ya kwamba Masia atakuja na kushinda kifo. And that happened. Na hiyo ikatendeka. And you also know Na pia mnajua that there will be need for the rolling, the progression of the prophetic timeline of God. ya kwamba kutakuwepo na hitaji la kuendeleza yale majira ya kiunabii ya Mungu. That we need to roll now the clock so that the Antichrist come, so that Israel can be restored, so that finally we enter the millennial reign. Ya kwamba tupaswa kuendeleza ile saa ili kwamba sasa mpinga Kristo apate kuja na sasa Israeli wapate kuingia katika ufalme wa Mungu na tupate kuingia katika utawala wa miaka 1000 wa Masia. The Lord promised Jesus the millennial reign. He promised that he would give Jesus the kingdom to rule all over the world. Bwana Mungu alimwahidi Yesu utawala wa miaka 1000. Alimwahidi Yesu ya kwamba Yesu atakuja kutawala ulimwengu wote mzima. That will be fulfilled. Hiyo itatimilizwa. So there is need to make progression on the prophetic timeline of God. Hivyo basi kunalo hitaji la kuendeleza majira na saa ya kiunabii ya Mungu. If the Bible promised that I would come back, and now I have come back, and I'm doing these things of the Bible. Ikiwa Biblia iliahidi ya kwamba nitarudi tena na sasa nimerudi na ninatekeleza haya mambo ya Biblia. Then how much more is it true that surely the Messiah must come and the church must be raptured? Hivyo basi je, ni zaidi gani ilivyo kweli ya kwamba kwa kweli Masia lazima atakuja na kanisa lazima linyakuliwe. I've given the prophecy Nimepeana unabii of the nuclear war coming to Europe. ya vita vya kinuklia vinavyokuja Uropa. The nuclear war coming to Europe. Vita vya kinuklia vinavyokuja Uropa. Russia will throw the first bomb. Urusi watapiga bomu ya kwanza. But when you see the way NATO is behaving recklessly, Lakini ukiona jinsi ambavyo NATO wanajiendeleza tu bila kujali, then you can tell that they are instigating a nuclear war. basi unaweza kutambua ya kwamba wanachimbua ile vita vya nuklia. My words will be fulfilled. Maneno yangu yatatimilizwa. I'm finishing by saying this. Ninamaliza kwa kusema hivi, Blessed people, watu wabarikiwa, that when I gave the prophecy, ya kwamba nilipopeana unabii, that I see an earthquake demolish Washington, D.C. ya kwamba ninaona tetemeko la ardhi likipiga Washington DC. I see the Capitol Hill split into half, collapse. Ninaona Capitol Hill ikipasuliwa nusu na kuanguka. I see the Washington Monument collapse into boulders, fall down. Ninaona ule mnara wa Washington ukipigwa kabisa na kuporomoka katika mabonde. I see the White House shaken by the earthquake like this, up and down, up and down. Ninaona ikulu ya White House ikitingizwa kabisa vikali juu chini na hilo tetemeko la ardhi. And water comes from under the White House and floods the White House. And the Lord has taken me, you know I am in the glorious body. So he has taken me there, and I even slept in one of the rooms when there was water, and I saw how they were struggling to remove water. Na kisha maji yanabubujika na kutoka chini ya White House na kuingia na kuenea katika White House yote. Naye Bwana akanipeleka mle ndani na kisha hata nikaenda pale kwenye ikulu ya White House. Najua umechoka lakini sawa. So very powerful. Ya nguvu kabisa. He's saying, anasema, those are not threats. ya kwamba hivyo sio vitisho. They are not false alarm. Ya kwamba hizo tu si vitisho tu vya uongo na bandia. Make sure you speak on the microphone. Hivyo kwa maana when I gave the prophecy of the nuclear war coming to Europe, the first bomb hits France, 3 to 11 seconds hits UK.
wakati ambapo nilipeana unabii kuhusiana na ile bomu kutoka Urusi kikija na kwanza inagonga France na kisha baada ya sekunde 3 inagonga Uingereza. Those are not threats. Hivyo si vitisho. It's not a false alarm. Sio tu vitisho bandia. So I began to research how many times has the world come close to a nuclear war. Hivyo basi nikaanza kufanya uchunguzi. Je, ni mara ngapi ambavyo dunia imewahi karibia kwa vita vya kinuklia? They were there. Vilikuwepo. But lakini some of them were false alarms. nyinginezo zilikuwa onyo ama ilani bandia. For example, recently in Hawaii. Kwa mfano hivi majuzi kule Hawaii. You can read it, I think it's 2018. Unaweza kuisoma na kisia ni mwaka 2018. They said a nuclear missile is coming. You need to run quickly, enter a hole. Wakasema ya kwamba kunalo kombora la kinuklia ambalo linakuja, mhitaji kukimbia kwa haraka muingie katika shimo. Stop what you are doing, park that car, run somewhere, enter a hole. Achana na kile ambacho unafanya, achana na hilo gari, kimbia katika handaki uingie pale. Then shortly after about good 38 minutes, they said, no, don't worry, it was a false alarm. Alafu baada ya muda mfupi yapata dakika 38 hivi wakasema ya kwamba pana msijali, hilo lilikuwa onyo tu ama ilani ya uongo. This is not a false alarm. Hili sio onyo la uongo bandia. This one has been. Hili limethibitishwa na kuhakikishwa na neno la Bwana mwenyewe. The authority of God's own word. Mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe. That created heaven. Ambalo liliumba mbingu. From nothing. Kutokana na mahali ambapo hakuna kitu. And the earth. Na dunia. And you are now on the earth here na sasa mko hapa duniani. I can see Banza is on the earth. Naweza kuona Mire is on the hapa earth. duniani. Everybody, I see you on the earth. Ninawaona hapa duniani. Mko duniani. This one too. Hii pia has been guaranteed. Imehakikishwa. And if you see the many times the Lord has spoken to me na mkiona mara nyingi sana ambapo Bwana amezungumza nami about the rapture, kuhusu unyakuzi, Joseph says, Yosefu asema, the reason the dream has been given to the king more than once. Sababu ya kwa nini unabii huo umepeanwa kwa mfalme zaidi ya mara moja. Is because the God of heaven ni kwa sababu Mungu wa mbinguni